है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश में दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी दीवानगी
आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। ये टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार, हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है। और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है।
with the small Kanojia of Standard 10A to share her wonderful experience with us. Respected management, sir, principal, teachers, lovely students, and my dear myself, Pranjal Pranjal. A very good morning to everyone. Respected management, sir, on the behalf of all 10th standard students, I would like to express a constant support have given us not just
शिक्षकांनी कधीच मागे पडून दिलं नाही. आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे आमच्या शाळेत अनेक भाषा खूप सुंदर प्रकारे शिकवले जातात. त्यामुळे आम्ही बाहेर जाऊन न घाबरता बोलू शकतो. शब्द शिकवले गेले पण त्यासोबत स्वतःला व्यक्त करण्याचं धैर्य दिलं गेलं. आणि आमच्यासाठी ही शाळा फक्त एक इमारत नाही, ती एक मंदिर आहे आणि यातील शिक्षक देवाच्या रूपातील मार्गदर्शक. आज आम्ही या शाळेचा निरोप घेतोय, पण शाळा आमच्यापासून लांब कधीच जाणार नाही. दौड़ना गलत नहीं है, पर दौड़ में गिरना भी गलत नहीं. लेकिन आप बैठे रहे गिरकर तो उससे कुछ नहीं होगा, वो गलत है. ये विद्यालय एक मंदिर है, यहाँ इतना पावन वातावरण है कि हमें शिक्षक और शिक्षक के मंदिर से हमें कुछ पता है, इसलिए ये मंदिर है शिक्षक. हमारा विद्यालय और केवल शिक्षिका ही नहीं, हमारे जीवन के कुछ प्राथमिक और प्राथमिक है. यहाँ पूरे हमारे शिक्षक हमारे माता पिता के समान है. ये एक मंदिर है क्योंकि यहाँ शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान होता है. मेरे प्यारे मित्रों ने कहना चाहता हूँ कि ये एक बस विद्यालय नहीं, हमारे जीवन में एक प्रतोष और एक सत्य है. आप सबका धन्यवाद. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನದಾಳ ನಮನಗಳು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ
आम्ही या शाळेला निरोप देत आहोत. ज्या शाळेने आम्हाला केवळ शिकले, आम्ही स्वप्न पाहायला शिकलो, चुका केल्या, त्यातून शिकत पुढे गेलो. आमचे शिक्षक आमच्यासाठी फक्त शिक्षक नाही तर मार्गदर्शक, पालक आणि प्रेरणास्थान आहे. So respected management members on the dais, the heads of all the sections, teaching and non-teaching staff, and my dear students of Manjunatha Vidyalaya, soon to be students of Manjunatha Junior College, I hope. Yes? So first and foremost, I would like to say, I would congratulate all the HMs, all the students who came up here. They spoke with such confidence and it was multilingual. There was one girl, I think Madhavati, I just got her name. She was speaking so fluently in English, in Kannada and in Hindi too. I would like to say, which is that girl? Can she just stand up? Yeah, Swati Madhavati. So I really loved it. But I want to say, do sharpen your skills in Hindi and English, but do not forget your Kannada. Today it is an era of artificial intelligence, but when you go ahead, there are so many opportunities for translating. We have so many opportunities for knowledge sessions. So all the students spoke very well, but India is a multilingual country. So second thing I would like to say, on behalf of management, principal and myself also, all our blessings to all the students who are appearing for 10th standard exams. I am sure that all of you, I would not say predict, but over the years, Manjunatha School has a history of producing 100% results. Also last year, and therefore the doors of Manjunatha Junior College are open. Whatever percentage you get, you are our own student, and therefore you will get first preference in arts, commerce and science. Now when I say first preference, please remember, as soon as you get your results, now things have changed. You have to apply online. But because you are art school students, you can simply come up to the college. Our staff will be there. They will help you to fill all the online form and you get first preference. That is only for maybe some 15 to 20 days. Then it will be open to all other students. In the very first year in science, we had 95 students. And last year we did not receive permission, but now we have permission for information technology also. Soon with the management's permission, we will also apply for computer science and probably second division of science also, but that will take time. But we have information technology. Those students who want to take up medical or want to take up engineering, we have optional subjects like geography and economics in place of mathematics and biology. This is for the science. And for the arts students, we have introduced psychology. And my dear students, please remember, arts is also coming up again. History, geography, psychology, economics and languages, they are also getting equal importance. Now, though you are going to get into science, arts and commerce, please remember, today's era is an era of multidisciplinary education. So as you go after the junior college, automatically you can come to the degree college. The reason I'm saying that we are welcoming you with open arms is, many of them, they said in the first dance that we will get 98%. Okay, please do get 98%, but when you go to big colleges, you will be one among many. But when you come to Manjunatha College, please remember, your teachers will be telling us about your potential. So we will be able to nurture it and you will have better chances of coming up in your life. And therefore, please do come to junior college. The best to all of you, all my blessings. I'm confident, but I'm sure all my blessings to all of you. Please do well in your life. Thank you. Everyone, good afternoon.
और हिंदी में कैसे बात किया तो कैसे होता है, इंग्लिश आप हम लोगों को समझ में ही नहीं आता, ठीक नो? हिंदी में बात किया तो कनेक्ट होते हैं टीचर से, करेक्ट? हाँ, यस। The thing is, see, you get lots of blessings and guidance from our mentors today, but only here I am representing the class teachers, in fact all the subject teachers. From behalf of every subject teacher and class teacher, I would like to say few things. First thing, we are really very, very proud of you. You all have really made us proud whole year for many activities. I hope by securing 100%, वापस हमें प्राउड करोगे, करोगे कि नहीं? सिर्फ 100 नहीं, ये जितने चिल्ला रहे हो ना सब 90 अबाउट चाहिए, होगा ना? And 95% above, we need this time almost 15 to 20 students from both the section. Our management members are awarding with a huge prize amount, so everyone should grab it, okay? And see what's up from first to 9, even though you have scored, everyone has said, तब तक अगर आपका 90% है वो कहीं भी यूज नहीं होगा, तो इसका यूज होगा आपके लाइफ के लिए 10, 12 डिग्री, तो इसमें आपको अचीव करना ही करना है। सेकंड थिंग, आपके उम्र के हिसाब से इसको यहाँ पे हावी होने नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? बैलेंस लाइफ में एवरी एज, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ टीच यू टू बैलेंस। अभी आपका, आप जिस उम्र में हो आपको क्या बैलेंस करना है? स्टडी एंड करियर, मस्ती, स्टडी एंड मस्ती। अगर आपकी ये चीजें, कल कोई उठ के ये नहीं बोलेगा यार तुझे साइंस टीका, कॉस्ट टीका, ये बुक का ऑथर कौन था, ये पोएट्री किसने लिखा, ये याद नहीं होगा, ये मेमोरीज होते क्या? नो, मेमोरीज क्या होता है? याद है तुझे वो टीचर के पीरियड में क्या किए थे, वो टीचर को कितना परेशान किया था, हाँ तुझे टीचर ने उल्टा पीड़ा कराया, ये सब याद है, तो मेमोरीज तुम लोग क्रिएट करो, बट इन अ गुड सेंस। हर एक चीज का लिमिट हमें पता होना चाहिए, करेक्ट अभिषेक? अभिषेक, pay attention. Whenever I take lecture, what I say when I'm talking about teaching, I need yes. So same here also. Now listen. You should create memories, but in a good sense. कोई भी चीज लिमिट क्रॉस होगी तो वो खराब होता है. So always be in your limit. Second thing, अपना लक्ष्य तय करो. If you know what you want to become, either you become a businessman or an engineer or a doctor, कुछ भी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, कई लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होंगे, बट आपका लक्ष्य अगर तय है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे. सो एक बच्चा है था लास्ट टाइम जिसको स्कूल में मैथ्स बहुत हार्ड था, बट ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर. माइंड टू से घर पे इतना प्रॉब्लम होती ही वांटेड टू मेक हिज पेरेंट्स फील प्राउड. तो वो बच्चे को जब स्कूल में मैथ्स इतना हार्ड लग रहा था, आज वो मैथ्स में पीएचडी कर रहा है. और नहीं भी उसमें सेफ्टी मैथ्स टीचर वो हमेशा बताती सब मुझे कितना मारते थे, और आज जो लड़का उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना, मतलब तुम लोग हर एक इंसान अपने अपने वे में कैपेबल हो, टैलेंटेड हो, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो. ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब कहाँ पर होता है? दिमाग में. आपको मैथ्स पढ़ा चलेगा, हमेशा बोलते हैं ये सम हार्ड, वो सम हार्ड. हमने प्रैक्टिस किया क्या? प्रैक्टिस करेंगे फिर हार्ड लगा तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी ऐसे हमें लाइफ में हर चीज नहीं मिलता. ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ 3 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. 3 ಮಂತ್ರಗಳು ಮರಾಠಿಯು ವಿಚಾರ, ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರ. ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಆಚಾರ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ. ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಮೂರನೇದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರ. ಉಚ್ಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು, ನಾವು ಆಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I saw many of your speeches very well, confidently you danced. So like I can see you are full of energy. You truly look like 8 stars ready to shine in the world. My dear children, each one of you is unique. Some of you express through words, some of you through actions, some through silence and sincerity. Not everyone bloom at the same time, but everyone blooms if they don't give up. Life follows one internal principle, yatha bijam tatha phalam. As the seed, so the fruit. The seed is not getting marks alone. The seed is steady behavior and values which decides your life in future. A potter once made many lamps. Some were simple, some beautifully designed. When night came, oil and wick were placed in all. The lamp that was well prepared inside showed brightest. Children, life is that lamp. Steady is the oil, discipline is the wick, values are light. Without preparation, even talent cannot shine. Marks may not decide your entire life, but knowledge and efforts prepares you for life. Study sincerely, not out of fear, but out of respect for your dreams. My dear children, we are confident that this year also we are going to get 100% result. Say it with one voice unanimously yes, and assure us that you are going to get 100% result. Say all of you yes. Thank you. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಏರುವವರಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ತುರುಪು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಲಾರರು. ಅದನ್ನ ಒಂದು
last year, I was teaching you either English, history or geography. And when I saw you dancing on the stage, I was wondering, when did my kids become so big? The girls whom I taught in the 7th, 8th and 9th have become young ladies. And my dear boys who were the notorious stuff, but still they are young, handsome boys now. My dear students, I'm not going to give you a lecture or anything. I'm just going to tell you a few words. And I hope you will give me your ear. Few minutes. You have a poem of Shakespeare saying, life is a stage. It represents the various stages of life. But I would like to tell you in a different form. Yes, life is a stage. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Since last 10 to 12 years, you are completing your course of school days in this building. It is a really wonderful days for our life, and it is a milestone for our first milestone for our life. Because after SSC, you have to leave the school, and after that, we have to join the colleges for higher studies. See, be sincere in the studies. There is no substitute for the good work, hard work. And be sincere with your parents, teachers, and be a good citizen of India. On this occasion, I wish all the best to your future endeavors and good luck in your SSC exam. May Lord Manjunatha bless you all. Good night. Good night. Okay. And School Coordination Committee to bless our SSC students. Vice Chairman of Karnataka, Abhi sir, Rama madam, Nagappa Pujari sir, and secondary English medium HM Sureka Pandit madam, your favorite Susmita madam, and Sneha madam, our respected trustees, Prabhakar Shetty sir, Sanjay Patti sir, Vasant Sona sir, Gujarat Patti sir, and Satishanna. All the respected, our dedicated teachers and our dedicated non-teaching staff, and especially beautiful looking, handsome, proud students of Manjunatha. Dear students, many of you have spent nearly 10 to 12 precious years in this institution. From your first to ensure that you are well prepared for this crucial phase. Students, you are our champions. And today, we send you into the next world with pride and hope. But remember, success does not come overnight. What lies ahead is hardly a matter of 1 month, now I think 25 days more for your forthcoming exam. So, hard work, discipline and determination. These focused efforts will pave your way towards a bright future. Students, while studying hard is important, but taking care of yourself is equally essential. So, study well, sleep well and eat well. Do not let stress take control of your mind or affect your health. Believe me, a calm and healthy mind performs you better than a stressful one. Where
or concerned, you are not alone in this journey. My heartiest congratulations to our both the PT teachers for their effort, because this year we won so many prizes in the sports field and scouts. At this point, I would like to share a few simple things that can truly make a difference. First thing, practice your question papers regularly. Consistency builds a confidence. Second thing, believe in your potential. You are capable of far more than you think. Third one, eat right and sleep right. A healthy body supports a focused mind. Even a few minutes can improve concentration and reduce anxiety. Students, study well and score well, not just for marks, but so that you have the freedom to choose the stream you truly desire without any compromise. We will be delighted to welcome you into our college in the streams of science, commerce or arts without any hassle or donation based purely on merit. Giving first preference. Because of your right one way, you are very lucky this batch. Because this year we started science and arts. So, no question of the marks. We are giving our renowned student a first preference this year. So, my humble request to you, don't go here and there for admission. This year, you all are, I am sure, you are taking admission in Manjunath College only. We have added motivation to strive for excellence. Student, कोई गाली नहीं बजा रहा है, वो 1000 रुपये दे रहा है। शायद आपको तो समझ में नहीं आया। जो भी सब्जेक्ट में फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्टूडेंट नहीं बताऊंगा, फ्रेंड्स को नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज यू आर सेकंड। जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर आएंगे उनको 10,000 रुपीज प्राइज मनी दूंगा। 100% आप लोग सब प्राइज करेंगे और मंजुनाथ का स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे। ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಡಮ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮಂಜುನಾಥ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲದವರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಏಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. ನಾವು ಈ ಸಲ ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗ ತೆಗೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. One more thing, students, remember, your father and mother, they are unique for you in this world. So if you want to become success, respect them. उनको respect करो. Don't take only degree of doctor बनना, engineer बनना, scientist बनना. That is not important. पहले आप अच्छे नागरिक बनो, संस्कार बनो. आज बहुत सारे केस हम देख रहे हैं, लड़का डॉक्टर है, अमेरिका में पढ़ रहा है, उसका माँ बाप दोनों वृद्धाश्रम में है. वो कोई एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन का कोई उसका फायदा नहीं है. आप हो सकेगा तो आपका माता पिता को रेस्पेक्ट करो, उनको देखो. अभी रिसेंटली एक केस हो गया, लड़का को बहुत मेहनत करके पढ़ाया. जिस दिन लड़का डॉक्टर बन गया, उसका माँ ने पूरा गांव में स्वीट बांटा सबको. बहुत खुशी से मम्मी और डैडी इतना खुशी से सबको स्वीट बांटा. जाके बोला मेरा बच्चे ने डॉक्टर बन गया. कितना खुशी हुआ उसको. आगे हुआ क्या, वो लड़का बहुत बड़ा एमडी बन गया. बाहर जाने के बाद में माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं, माँ बाप को दादा वृद्धाश्रम में, और लास्ट में उनका मम्मी एक्सपायर हो गया. तो लड़के को आने को टाइम नहीं है. उन्होंने फोन करके बोला उसको आप लोग कोई इसका अंतिम संस्कार करो. ऐसा एजुकेशन नहीं होता है. प्लीज नोट डाउन दिस वन. All SM of all sections, Kasturi madam, all the teaching staff, non-teaching staff, and beautiful looking our students. First of all, I wish you all the best for your coming board exam. I also congratulate our teachers, give a warm welcome with the dance to the students, 10th batch students. ऐसा कोई नहीं करेंगे कोई स्कूल में बच्चे लोग को डांस करके वेलकम करना. This is the I think new idea. So I congratulate all the teachers also. जितना सिखाने का जितना मदद करेगा मस्त करवा. आज तुम्हारा दिन है. सभी लोग ने बहुत कुछ बोला, वो करो ये करो सब कुछ करो, लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगा. The only way, this is only my suggestion. Please become a good human being and good citizen of India. ये बनना जरूरी है. जो कुछ कर सकता है अच्छाई करके अपना नाम बनाओ, बुराई का रास्ते में जाके नाम बनाने को जाओ मत. अच्छाई का नाम पे अपन नाम बनाए तो मंजुनाथ का नाम रोशन होगा. जो भी एक्सीडेंट ने जो किया है वो रास्ता में जाओ. I think all the management and teachers told we should get 100% result as per last year. होएगा ना हर्षद, आयुष, say Ayush, okay? Yeah. Sureka madam wanted you to, and last year I declared, who scoring more than 95%, I declared 5,000 to all the students. But this year was a special announcement that all the 4 students, the Trimurti becomes Harshad, Ayush and Abhay, and here is Abhishek. I declare 5,000, even 90%, 90 plus also, that goes to that I declare 5,000 rupees. If you so जितना मस्ती करने का तो मस्ती कर लिया, लेकिन अभी तुम्हारा दिन है, अभी आगे बढ़ना जरूरी है. आप जो पहना है, this is suit and साड़ी, this is the symbol of discipline. This is the symbol of discipline. वो मेंटेन करो.
अब तुमको स्पेशल है, सबसे हट के याद आ रहा है, डेंजरस कलर, रेड कलर सूट में है, वो हट के होना चाहिए, तुम हट के दिखाओ, क्योंकि ये साल के नई बैच 25-26 बहुत अच्छा बैच है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में विजिट करना पड़ा। सही है ना, करेक्ट ना? यस। सो जितना बोलना था वो क्लासरूम में या ऑफिस रूम में सब कुछ बोल चुका हूँ। दैट इज ओनली फॉर योर फ्यूचर, हमारे लिए नहीं है। तो याद रखो ये सब चीज के लिए जरूरी है। मस्ती हो गया अभी, एक ही चीज और एक बोलना चाहता हूँ, आप जो भी अभी 10th कंप्लीट करेंगे, मोबाइल यूज करो अच्छाई के लिए। आप क्या करने वाले, आपका करियर किधर जा रहा है, परफेक्टली सोचो एंड परफेक्टली सिलेक्ट योर फ्यूचर। ऐसे मत बोलो कोई बोला करके, नहीं। अभी AI का जमाना, AI में अच्छाई बहुत है, बुराई भी है, लेकिन बुराई के लिए मत जाओ। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आपका अच्छाई के लिए यूज करो, क्योंकि अभी सब कुछ आपका हाथ में है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका मस्ती अभी तक 21 साल के बाद आप सोचेंगे, अभी नहीं याद आएगा आपको जब बॉयज को 21 एज होगा, आप 100% सोचेंगे टीचर को कैसा रेस्पेक्ट देना है, एल्डर को कैसा रेस्पेक्ट देना है। तो ये आप जब तक रेस्पेक्ट आप करेंगे तो पब्लिक बाकी जो है आपको रेस्पेक्ट करेंगे। सो प्लीज आप यू मेंटेन योर डिसिप्लिन योर लाइफ, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।